So in the midst of these rocks there is 2 euphorbias there. And also for my luck, Memcelon. So Memcelon is there. It's full of flowers. This is one of the most stunning and least recognized and patronized by garden community, and it's a pity. Such a nice plant, so hardy, versatile, everything is there. It leaves hundreds of flowers, so that is there. Then Ipomea deccana. This one I had seen once earlier. Now with blooming flower it is there. ನೋಡೋ ಐಪೋಮಿಯಾ ಡೆಕ್ಕನ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಪ್ಪು ಶೇಪು, ಹೂವು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು. ಸೊ ಐಪೋಮಿಯಾ ಡೆಕ್ಕನ ಆಯಿತು, ಅದ್ರದ್ದೊಂದು 10 ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಕೊ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮೆಮ್ಸೆಲಾನು, ಒಂದು ಯೂಫೋರ್ಬಿಯಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಅದು ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಯೂಫೋರ್ಬಿಯಾನ ಬೇರೆ ಬೇರೆನಾ? ಒಂದೇ ಸರ್, ಅದು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅಷ್ಟೇನಾ? ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಹೂಗೋನಿಯಾ ಮೈಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಇದೆ ನೋಡು, ಕಾಣುತ್ತಾ ಮೀಸೆ? ಇದು ನೀನು ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ದು ಇದೆ ಯೂಫೋರ್ಬಿಯಾನ ಬೇರೆನಾ? ಅದು ಬೇರೆ ಸರ್. ಬೇರೆನಾ? ಅದು ಬೇರೆ. ಹ್ಞೂ, ಅದು ಆಯಿತು. ಹ್ಯೂಗೋನಿಯಾ ಮೈಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಆಯಿತು ನೋಡು, ಮೊಗ್ಗು, ಹೂವು, ಅದರದ್ದು ಮೀಸೆ, ಮುಳ್ಳು. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮೀಸೆ, ಮೈಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, ರೌಂಡ್ ಹುಕ್ಕು ಟೈಪು. ಇದು ನೋಡು, ಇದೆ ಮೀಸೆ. ಹೌದು, ಸರಿಯಾದ ಗಂಟ್ಸಾದರೆ ಈ ಥರ ಮೀಸೆ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ನೋಡು. So very interesting community. Agave, Hugonia mystax, then one Euphorbia, then Memcelon, lot of Memcelon, one plant full of flowers, and then also this that Ipomea hederifolia, ಅದ್ರ ಬೀಜನೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಯೂಫೋರ್ಬಿಯಾ ಇಸ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಒನ್. And this is not what I covered yesterday. It appears to be a different species.